Capital News tonight. 93 female students from Kilimanjaro Mahadil Islamia School escaped death from a dormitory fire. The quality of Tanzanian crops has the potential to reach many markets. And in sports news, Taifa Stars to play in a special FIFA tournament in Azerbaijan. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. 93 female students from Kilimanjaro Mahadil Islamia Secondary School, which is owned by the Muslim Council of Tanzania, BAKWATA, have escaped death after their dormitory caught on fire, burning down all equipment, 80 beds, 100 mattresses, books and luggage. Kwa hiyo tunaendelea kupeleleza kwamba chanzo ni nini. Haukuwa na mwanafunzi ndani. La pili, naungua mimi ndio wa kwanza kuchukua funguo. Kiongozi wa bweni alipatia kiundani funguo, nikafungua nikakuta bweni naungua na alianza kushika magodoro. Tukafanya harakati za kuwapigia zimamoto. Mimi ni kidato cha 4, nilikuwa tuko darasani kwetu. Tukaona wanafunzi wanatoka huko wanakimbilia Asembo. Mimi nikauliza mnakimbia nini? Wakasema nini moto. Mimi nikatoka kule darasani kuja kuhakikisha. Nimefika pale nikamkuta mwalimu mkuu akiwa anaangalia kufungua mlango. Tutaendelea kufanya ukaguzi wa makini na uchunguzi kwa kina kutaka kujua tatizo ni nini, kwa sababu mpaka sasa hivi bweni letu hilo ambalo limeungua lilikuwa ni jipya. Ni bweni ambalo lilikuwa bado hatujaweka hata umeme ndani yake. Tulikuwa tumeweka sola. The President of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has called on regional commissioners to do right by citizens in the land sector and ensure councillors stop taking portions of land for their own personal gain. President Hassan said this after swearing in a ceremony for new regional commissioners of Songwe, Mtwara, Tabora, Shinyanga, as well as permanent secretaries in the Vice President's office that was held at Jakaya Kikwete Hall in State House. Lengo la kuzungumza nanyi leo ni kukumbushana tu dhamana mlionayo. Nilishawahi kuambia kwamba mkuu wa mkoa ni mwakilishi wa rais katika kipande kile cha ardhi alichokatiwa. Shida yoyote ya eneo ile ni shida yako. Ni shida yako. Kama nilivyo mimi na mawaziri na makatibu wakuu na nani na nyinyi kule mnao. Unakuwa wilaya, una marasi, kuna madasi, kuna manani. Hao wote wamewekwa wakusaidieni kazi. Ni kuombeni sana kila mmoja akasimame kwenye eneo lake alilopewa. The Permanent Committee for Land, Natural Resources and Tourism has expressed satisfaction on implementation of the land use plan at Namkatila Village, Ruanga District, that saw 700 title deeds issued to residents. Tume na wizara wameongezewa fedha kwa kiasi kikubwa sana kwa ajili ya kutekeleza mipango ya matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji mbalimbali ndani ya nchi yetu. Tunawaomba mipango hii ambayo tumetumia fedha za nchi hii, tumetumia fedha za kwenu walipa kodi kuja kuitengeneza, mkaisimamie. Tumewapa hati hizi. Mwekezaji yeyote atakayekukuta huko kwenye eneo ambalo anataka awekeze, taratibu za kisheria zizingatiwe. Na ninawaomba maafisa wangu wa ardhi, muwasaidie wananchi hawa katika kuingia mikataba, isiwe mikataba ya ovyo ovyo. Hivyo hatukuacha wanawake nyuma. Wakina mama oye! Wakina mama safi! Kwa mfano mmoja, kuna mama mmoja anaitwa Esha Abraham Mtendani. Yupo? Tanzania has officially launched a global partnership for education and teacher skills program aimed at improving the teaching and learning environment, as well as to ensure teachers are motivated. Mwalimu
ndio rasilimali inayofanya rasilimali zingine ziweze kuleta matokeo kwenye sekta ya elimu. Ndio maana mtaona program tunayoizindua leo ina lengo moja kubwa muhimu. Kwanza, kutambua kuwa ni lazima tuwekeze zaidi kwa walimu, kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau itaendelea kuboresha sekta ya elimu kupitia programu hii. It's important. Wawepo, tunataka wote wawepo, wasikosekane hata mmoja. Lakini wamalize elimu ile walioianza. Sasa hapa tuangalie sana na tujiulize kweli kabisa. Just go and do it. You appreciate kwamba kuna tatizo. Hivyo bado kuna kazi nyingi, lakini mimi ahadi yangu nachoambieni kwamba GPE will always be there for the government of Tanzania. Programu hii tunayozindua leo inagusa sehemu za utoshelevu wa walimu, inagusa vile vile swala la ubora, inagusa miundombinu na inagusa vitendea kazi. Kwa vipi? Katika kuendeleza walimu, tunazungumzia mafunzo endelevu kwa walimu, kuendelea kuandaa, kuwapanga, kuwasaidia, kuwajenga walimu wetu, uwezo wao uzidi kuwa mkubwa kadiri siku zinavyokwenda. The Permanent Parliamentary Committee on Energy and Minerals has inspected the Lemguru substation, which stores and distributes 400 kilowatts of electricity, supplying Tanzania and Kenya, whereby directed the government to complete the project on time. Sasa umeme huu mkubwa wa kilovoti 400 unatoka wapi? Kama tulivyosema, line yetu inatoka Singida. Kwa kutoka Singida, line mnayoona pale ndio nguzo ya mwisho, inatoka Singida kilomita 300. Kwa zinaingiza msongo wa kilovoti 400 pale, tunaingiza kwenye mfumo wetu. Upande huu tunaona kushoto kulia kwetu ndio substation upande wa kilovoti 400. Nchi yetu inaingia katika kuunganishwa kwenye pool au katika grid ya nchi zaidi ya 15 za Afrika ambazo zitakuwa zinashirikiana kwenye umeme, kwenye swala la umeme. Kwa hiyo tunaipongeza serikali kwa hatua hii iliyofikia. Lakini pengine watu watajiuliza kwamba kuna haja gani sasa ya kuwa na hii line ya kwenda Namanga ivuke mpaka iende Isinya huko Kenya. Kwa nini? Lakini kimsingi ni kwamba sasa serikali yetu ya awamu ya 6 inalenga kulifungua taifa letu la Tanzania kinishati, kwa maana kwamba umeme wetu wa Tanzania uweze kukutana na umeme wa nchi za jirani. NMB Bank has handed over 44 million shillings to 57 people affected by floods that were caused by rains at Mlango Moja Market in Mwanza City, causing destruction of infrastructure and property belonging to the traders in the market. Kiujumla tunaenda kuwakabidhi shilingi milioni 40 na laki 4. Na hii ni kutokana na hiyo bima ambayo tumesema inakava majanga ya moto pamoja pia na majanga ya mafuriko. Kwa hiyo basi, nini ambacho tunawasihi kama NMB? Tunawasihi Watanzania wote watembelee kwenye matawi yetu yote ya NMB ambayo yametapakaa nchi nzima, waweze kununua bima mbalimbali. Zea imenipa faraja. Wao na washauri wenzangu nao wapate moyo kama mimi nilivyoamua, na leo hii napata hichi kiasi. Kuna wenzangu ambao walikuwa hawajajiunga bado na wamepata haya majanga, kwa hiyo wameshuka kimtaji kwa sababu hawana kile cha kuongezea tena. Bima za 10,000, bima za 20,000 mpaka 60,000. Kwa hiyo timu ya Alliance imekuja kwa kipindi hicho kujihakikishia kwamba wanaungana mteja mmoja baada ya mwingine. Gharama yako ikoje? Umepoteza nini? Tufanyeje? Hayo yote yamefanyika. Top German politicians have criticized remarks by Pope Francis calling for Ukraine to negotiate with Russia. Thomas Sparrow, our journalist from Deutsche Welle in Berlin, has more on this. Thomas, why are German politicians so critical of Pope Francis's remarks? German politicians, from the German Chancellor to the German Foreign Minister, were quick to criticize those remarks by Pope Francis because they consider, as some of Germany's closest allies also do, that Ukraine has a right
to defend itself, that if there is one country that has the possibility to stop the war is actually Russia by withdrawing its troops from Ukraine. In other words, German officials and other European officials as well see that this is not necessarily the time for political discussions, the time for negotiations to end the war, but rather that Ukraine has the right to defend itself from this that is seen as an illegal aggression by Russia, an aggression that violates international law, and that as such, also under international law, Ukraine has the right to defend itself. So basically, the remarks by Pope Francis have been criticized strongly here in Europe. The big question is whether those remarks will have an impact on public opinion, not only here in Germany, where there's a sizable Catholic population, but especially in other countries around the world, from Latin America to African countries, where Catholicism plays a very significant role, and where any remarks by Pope Francis could also play an important role in public opinion. So it'll be interesting to see how all this develops, for example, in international forums where the war in Ukraine will continue to be debated. And has there been any discussions on possible peace negotiations to end the war in Ukraine? What's Germany's position on the matter? Well, German officials do think that at one point or another there will be a need for political discussions, but that those political discussions should actually happen eye to eye, should happen at a time when both countries, Russia and Ukraine, could actually negotiate on the same level. So not necessarily now, where Ukraine is still defending itself from Russian attacks, where Ukraine is still asking for more support from its international allies when it comes to weapons, when it comes to ammunition, when it comes to all sorts of political, military and economic help. So there are discussions as to when that could happen, when the correct moment would be for a political discussion. But both from Germany and from other European countries, that time has not yet arrived. Meanwhile, Germany is debating whether to send some of its Taurus cruise missiles, but the issue has become very controversial. What is at stake here? The focus from Germany, the focus from other European countries has been to actually help Ukraine politically, help Ukraine economically, but also help Ukraine militarily. And Germany has been criticized for its support of Ukraine, especially at the beginning of the war, for not making decisions as quickly as some of Germany's allies would have wanted to. But Germany is now one of the countries that has supported Ukraine the most militarily. And that is something that the German Chancellor and the German Foreign Minister repeat on various occasions when there's criticism towards Germany. However, the debate now here in the country is whether Germany should send Ukraine some of its very important Taurus cruise missiles. The German Chancellor is very critical of that idea, but some members of his coalition and in the opposition as well, there has been pressure growing for Germany to send some of those cruise missiles to Ukraine. There's even been discussion of a possible ring swap where Germany would send some of its cruise missiles to the UK, and the UK in turn would send some of its cruise missiles to Ukraine in turn. But these are all discussions that are happening now. The question that's coming is to what extent Germany and some of Germany's allies would also continue to help Ukraine in the long term as the war in Ukraine continues. Thank you very much, Thomas, for that report. And that is the end of the national news. Business News is next. In business news, Tanzania Plant Health and Pesticide Authority, TPHPA, has assured that Tanzania has significant opportunities to reach many markets within and outside the country due to the quality of crops produced. Ili kufikia malengo ya masoko hayo, kinatakiwa kifanyike nini? Moja ni kuboresha mashirikiano kati ya wadau katika sekta, lakini pia kubadilishana taarifa za kisayansi hasa za magonjwa na visumbufu. Mamlaka hii inapofanya kazi yake inachangia pia katika vipaumbele vyetu vya sekta, yani Wizara ya Kilimo.
Patrols conducted by the Fisheries Committee at various villages in Mkinga District, Tanga region have increased production of octopus in the Indian Ocean from 1,500 kilos to 3,684 kilos in 3 months, assuring fishermen of markets from various local and international. Nilijifunza mengi walimu walivyokuja kutufundisha, na pia nikapata bahati ya kuchaguliwa nikawa ni mpima data katika bandari ya Boma Subutuni. Nashukuru nimejifunza mengi katika kupima data kwa sababu tunajua hili zoezi kwa jinsi lilivyosimamiwa vizuri na kuendeshwa. Kwa hiyo tunategemea tani zisizopungua 2 au 3 kama Mwenyezi Mungu akitujalia. Na wanavuka muda gani? Kuvua ni siku 3. Muda wa kufungua ni siku 3. Baada ya hapo wavuvi wanaachiwa huru. The United Republic of Tanzania has continued with the nationwide program to collect opinions on the draft for the strategy on online business, where it met with stakeholders from Unguja and Pemba to ensure the policy is taken in all the opinions of all stakeholders. Kuliwezesha taifa kuweza kuendana na mabadiliko ya teknolojia yanayoendelea duniani na hivyo kuweza kuchangamkia fursa zitokanazo na maendeleo hayo, huku usalama wa wananchi na fedha zao katika matumizi ya biashara mtandao ukiwa ni sehemu muhimu ya vipaumbele. That is where we leave off with business news. Sports news is next. Now in sports news. Taifa Stars will play in a special FIFA tournament in Azerbaijan with the 23-man squad set to play 2 games. Mechi ni mechi nzuri sana kwetu sisi, sio kwa sababu nafikiri ni mechi za kirafiki, lakini tunaenda kukutana timu ambao zipo karibu Europe. Kwa hivyo ni kilio cha muda mrefu kwa Taifa Stars kupata mechi za aina hii. Kwa hivyo nafikiri tumetoka AFCON katika spirit nzuri. Kwa hivyo tukipata mechi kama hizi nafikiri zitajenga zaidi wachezaji wetu katika kiwango bora zaidi. Kwa hivyo nafikiri ni mechi muhimu, lakini most of them nafikiri 60% ya wachezaji ni wachezaji ambao katika level ndogo na tumeondokana katika category. Azam FC have launched a special card which will assist their fans in acquiring tickets and any other mobile purchases. Itawasaidia mashabiki wetu au kutambulika, lakini pia sisi tutakuwa tunajua namba kamili, tuna mashabiki wangapi Tanzania nzima. Kwa hiyo kwa kuanzisha kadi ambayo inakwenda kwenye mifumo, tutapata kujua idadi kamili ya mashabiki ambao tunao mpaka hivi tunavyozungumza. Kadi ya shabiki ya klabu ya Azam FC ambayo imeunganishwa na wallet ya Azam Pesa, kwa maana mtu au fans wa klabu ya Azam FC akiweza kutumia kadi ya klabu ya Azam FC anaweza akafanya matumizi mbalimbali. Anaweza kupokea pesa, anaweza kutuma pesa, anaweza akafanya malipo mbalimbali. UDSM sports lecturer and specialist Dr. Jonas Tiboroha has said Simba and Yanga need to show their status in the CAF Champions League quarter-finals, where they face Al Ahly and Mamelodi Sundowns respectively. Kwa timu inayokwenda kucheza mpira wa mbinu, ikiwa imefanya homework yake vizuri na kumfahamu adui yake yukoje, mpinzani wake yukoje, atapata matokeo. Tumewahi kuona timu zinachukua ubingwa katika mashindano kama haya zikiwa kimsingi ni timu ambazo ni za kawaida sana. Ni achievement ya kipekee, ni opportunity kwa klabu za Yanga na Simba kuonyesha ukubwa wao, kuonyesha umahiri wao katika mashindano ya klabu bingwa Afrika. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Vanessa Victor. Thank you for